it, we killed it. Don't we all deserve it? I'll tell you how we want it. Oh, left, right, you've been here before. So do it till you get right, get it one more. No, you can't deny it. Baby, don't you hide it. If I like it, I bite it. So just tell me if you are worth it. Really wanna know. I've been in reverse, saying it real. Holla, we going now, mix not this right. Don't ask me if you don't know why. I hit the switch, you know it's inside. Baby, say no more. Boy, just follow my flow. Don't matter where we go. Oh, the only direction I know. Want your body swerving left, right. I want your body moving left, right. You keep me up, my heart is beating up and down, spinning round and round. Just like my Ferrari's burning on the ground. If you're down with me, then let's ride. Can nobody stop it? That's right. And my adrenaline is racing up and down, spinning round and round. Hit the pedal to the ground, listen to the sound. This is the right time, so come get it. You know that I'll be there for you. Down, if you're down, baby, are you down? Let me take you to the other side. HG, we certified. Alpha, we go ride or die. Into the galaxy, no device. Down, if you're down. Tell me if you're down. Want your body swerving left, right. I want your body moving left, right. You keep me up, my heart is beating up and down, spinning round and round. Just like my Ferrari's burning on the ground. If you're down with me, then let's ride. Can nobody stop it? That's right. And my adrenaline is racing up and down, spinning round and round. Hit the pedal to the ground, listen to the sound. Everything I do it A1, flawless. Make them go insane, pandemonium, riot. Always looking fresh, got the green in my diet. Head to my toe, shining like canary diamonds. Yeah, freedom cool kiss, not into it. Going stupid, saucy. We are movement, never losing. Making moves, stay poppin'. Giving my all, will it pay off? Working overtime, no days off. All these shooting stars in the dark. All these shooting stars in the dark make a wish. Take it off from the ground, it's amazing. It's so out of this world, I'm in space. Now I'm going up, heading to the stars, wouldn't trade it all for another life, no. Yeah, we riding, so shining for sure. Ooh, I am looking so lavish. Ooh, I put it well like it's a habit. It's a big move, every day's like a dream. Making big moves, yeah, we do it for a team. Так, всем привет. Я здесь. А вы здесь? Ой, наверное, очень громко, да? Нет, вебки здесь не бывает. Вот. Короче, я не знаю, знаете ли вы эту игру, но она от создателей Life is Strange. Вот. Она вышла в 2020 году, я в нее вообще не играл. А сейчас она по скидке. Я такой, надо пройти. В общем, она похожа на Life is Strange. Вот, не знаю, понравится она мне или нет. Но посмотрим. Как ваше настроение? Мы не так часто видимся. А на канале вообще затишье. Но ничего. Недолго осталось. А, вы никуда не уходили? Что, вы там кушали? Ой, у меня вообще в жизни полный переворот. У меня сейчас переезд.
Я продаю квартиру и уезжаю нахуй. Короче, 360 переворот. Ой, ну 180. 360 это обратно. Поэтому я весь в делах. Вот. Запись будет? Я думаю, что ставлю. Куда уезжаешь? В Таиланд. Ну, давайте не будем раскрывать все карты. Но... Ну... Вот так вот. Поэтому я сейчас в таком состоянии, очень необычном, знаете, таком каком-то интересном. Нет, из России я не уеду. Вот, из России я не уезжаю. Типа мой дом здесь. Вот. Работа прекрасна. Очень классный у нас коллектив молодой. Мои все одногодки. Вообще, каждый день радуюсь тому, что я оказался с теми людьми. Короче, вообще невероятно. Ну скажи. Да вы все увидите. Маркетолог. Маркетолог а-ля креатор. Вот. Я про то, что Владимир в другой город или во Владимир на другую квартиру. Не скажу пока. Короче, работа мечты. Привет всем. Вот, желаю вам. Требуем влог про переезд. Ну, блин. Я что, влогер, что ли? Чё, блядь, могу снять, только жопу свою показать. Весь контент мой такой. Тебя не видно, так меня и не видно, да. Тоже хорошо. Ну и все, вот и договорились. Как вас легко это убедить в том, что не нужен твой переезд, да? Это вот вы такие легко уговариваем, или это я легко переводящий? Я не понимаю. Так, игра у меня скачалась, давайте будем запускать. Я знаю, что ребят многие ждут, ну не многие, а кто-то там точно ждет стрима по Ask Does Fall, но мне не очень зашла игра. Я как-то тяжеловато воспринимаю вот эту картинку, и мне тяжеловато было в нее играть. В итоге я поиграл в нее еще чуть-чуть сам, думал, зайдет, но так и не зашла. В итоге я даже сам ее не допроходил, и мне не на это настроение ее проходить, потому что она долгая какая-то, тяжело играемая, вот. Пошли в Fortnite. Пошли, в чем проблема-то? Пойдем. Только не на стриме, а потом. А это вот у нас такая сейчас будет, да, игрушечка. Обычная. Запускаем. Посмотрим, что. Что за игра? Интересно, неинтересная. Вот. Да, я смотрел, что она довольно душная, но тут хотя бы, блин, на графику посмотрим. Но в целом поприятнее просто играть. Вот. Я ничего от игры вообще не жду. Вообще все равно. Вот.
Ну, кому-то нравится игра, кому-то не нравится. Я вот читал отзывы, думаю, блин, ну, надо самому пройти. Я люблю такие игры, а чё не пройти-то? Правильно? Я так понимаю, звука у нас сегодня нет в игре. О, есть. Сейчас мы все настроим. Ну, мне все на ультре. Ага. Хорошо слышно, да? Фазму? Наверное, нет. Пока не планирую ничего. Да блин. Я себя не слышу, мне прям долбит в уши. Язык русский, субтитры. Все ок. Немножечко музыку потише сделаем, наверное. Ну, погнали. Посмотрим, что. Она недолгая. The skies are finally clearing up after a light rainfall most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virgigia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WBCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Will will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting. Мы играем за репортера, который приехал в город, что-то там. Вот, что-то такое. Ну, атмосферно, атмосферно. Уже хорошо. Ой, ой, завибрировал. Сейчас улетит джойстик. Бабушка? Какая бабушка? У меня стрим лагает, да? Или что? Там что-то лагает, да? Или ничего не лагает? Такое чувство, что лагает. Сейчас, секундочку, мы сделаем кое-что. Я как будто посмотрел, кого-то у меня залагало. А, высокий. Угу. Лагает немного. А вот в чем причина? Я вижу, да. Может быть, графику поменьше сделать? Кодировка перегружена. Попробуйте понизить настройки видео. Всю нам атмосферу ломают. Почему лагает? Что за лагало-то, господи? Что за бред-то? О. Что за бред? Вот реально бред. Может тут... Слушай, у меня GTA мы играли в 5-ю на полной настройке.
У меня на полном настройке стоит. А здесь в чем проблема? Может, она проиграется? В смысле, куда донаты кидать? Там ссылка в описании вроде. Нет, у меня походу, знаете, что с OBS что-то. Это не с игрой. Почему-то OBS выделывается. Сейчас, секундочку. Сейчас, наверное, стрим пропадет, но заново возобновится. Поэтому не теряемся. Сейчас я быстренько его перезапущу. Потому что все ок. Ну может быть у меня тут... не, ничего, все нормально. Сейчас, секундочку, стрим перегрузится. Мы здесь, да. Все ок. Все тут. Все тут, да. Ну, давайте. Что за прикол? Что за прикол-то? Нет, игра не лагает, это лагает OBS. В чем прикол, понять не могу. Да что за хуйня-то, блядь? Не, я вижу, вас лагает. Что за бред? Что за бред, блядь? ОБС или игра не настроение? Знаете, сейчас что сделаем? Давайте так, сейчас, секундочку. Сейчас перезапустим. Так. Ну, вроде нормально. Или нет? Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Норм? Все плавненько? Вроде да. Ну-ка. Да, нормас. Нормас, да? Отлично. Так, мы куда-то приехали. Та-та-та-та. У нас эхо от твоего голоса. Ну, я проверял просто это с телефона. Вот такой у нас главный герой. Все This такое. place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Все такое здесь интересное. Информация о проведенных работах. Welcome back to Basswood, Sam. Басут. А если так сделать? О, что-то изменилось? Да сохраним. I came up here every chance I could. One of the all-time great views.
Really makes a small town look big. Мне так страшно смотреть на картинку в OBS, она так лагать жестко. Но... Ну, вроде не лагает. Да, нормально. Сейчас настроимся на атмосферу и будет все ок. Знак опасно, потому что этот знак спасает жизнь лучше, чем ограждение. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Карта. Бэсвуд. Это тихий шахтерский городок, был основан в 1865-м, после чего быстро вырос развитием угольной промышленности. Очень напоминает этим. Ну, третьим Life is Strange. В третьем, да, наверное. Close it sucks. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. По-моему, его брат Ник зовут. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Strange to think of Basswood without its mine. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Алан Вейк напоминает. Ремастер, да, скоро. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Если бы не тот день. Какой? Брата, когда умер. Что? Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? А это он, это... Хогвартс поступил. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Спойлеры запрещены. Если что. Как чувствовала? I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. Вот I'll never этот know what he чувак. wanted to talk to me about. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others. Even in me. The story is important. You
know I think that. It's just... People around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Мы должны будем расследовать убийство, что ли? What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. О, I can't even see. Something's расовый blocking. брак. Sam, what are you doing? Так быстро. I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? А почему? А что? А как? Когда они You успели-то? look like I just ran over your grandma. Вроде не чпокались, а уже Okay, the silence is really берет starting to в scare жены. me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. Никогда нельзя I выходить don't want a ring. замуж I don't без need a ring. кровати. You should know that. We've discussed it before. Ну прикольно. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. Парень How much сдох, time did I miss? наверное. Или она. Букашка. Ты не приедешь, да? Букашка, наверное, вот она. Прогуляться по утесу, вспомнить тот самый вечер у зрительной трубы. Пора ехать, хватит тратить время зря. Хорошо. Ой, простите. Мне нравится атмосфера игры, I missed что the funeral. Maybe it's for the best. она здесь On the bright такая side, Nick's not alive for me to let him down темная again. и взрослая. Не знаю, насколько она будет тяжелой и интересной, но пока вот такое впечатление, что тут какая-то такая серьезная тема. Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Giving up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane, and then you're gone? I know you think that the only с thing кем- waiting с for кем you я down there is разговариваю? hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Это что такое? Шиза? С внутренним миром своим? Lost the signal. Some things never change. В пробку попал. Пробку. Пробка. Сегодня экстрасенсы 7 часов вечера. А вы видели прошлую серию? Во Владимире снимали. Как вам этот дрифт владимирский по кладбищу? Это пиздец, блядь. Как они его там катали, ебаный в рот, блядь. Бедный парень. С ума сошли.
Так что, извините, сегодня до 7. Это как максимум. Мне нравилась серия, где Марьяна говном измазалась, пошла в дом стучать с какому-то мужику, блядь. Открывай! Я пришла, блядь, ты виновен. Ой, это было прекрасно. А это... Все, успокоились. Сегодня серьезная игра. Что это, мальчик? А, это Букашка? Дочь Ника? Это девочка? Не представляю, как какое сейчас. Ага. А я думал, сюда это мальчик. Yuli, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. Что холодно? За руль? А сколько ей лет-то, блядь? А что за руль? А куда? Что-то... So, You left. Joan, that's not fair. You left. Прости меня. Простите, пожалуйста. Look, Joan, I messed up. You said you Это wouldn't leave. яблоко. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after, Так нет запаха, успокойтесь. you know, after my dad. I don't know Эти what to say to печеньки, that. рыбки, вот эти, You're right. знаете, крекер, не могу остановиться. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Угу. Подсел. Все детство на них сидел. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. Как старый дед. It's... Вот он разбился, wrong. наверное. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, Яночка. people may end up poking back. Вначале все Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other, even if it means disappointing her again. It's your call. Ой. Угу. Давайте поможем. Okay, I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too.
I might just be, I don't know, crazy or something, but... Да, тут несколько концовок, наверное, да. Thanks, Muley. А мы не давали надежд, мы сказали, что просто поможем ей. Вот и все. Помочь-то можно чем угодно, поэтому я считаю, что все ок. Давайте все-таки поменьше сделаем. Мало ли что мне опять все лагать начало. I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Какая-то требовательная игра, странная. I do. See you inside. Она, видимо, видеокарту мне нагружает полностью, что у меня кодировщик не работает. Прикол, да? Сколько ей лет? 13? В бар пошла. Нормальная девочка. Да, да. Очень похоже прям реально на какой-то сериал. Такая постановка вся красивая. В дневнике появилась новая запись. Мы с Ником были лучшие друзья, это все знают, все считают, что должен прийти ради него, а его дочери Джон и того мало. Она просит меня остаться и расследовать смерть отца. Нашему старому начальнику Уолтеру есть тоже что сказать, избежать разговора не получится. Дневник, Сэм. 2 года назад сбежал из Басвута, оставив позади работу в небольшой местной газете. Толпа возмущенных людей, неудачные отношения, ушел и обернулся. А теперь еду назад на похороны лучшего друга. Что может быть лучше? Все тот же город, те же сомнения, парадокс, остаться или сбежать. Соблазн начать очередное расследование, итогом которого станет сплошная боль, оказался слишком силен. Угу. Блин, интересно. Все, я люблю все четко и по делу. Из всех, кого ранил мой отец из Басвута, Джон заслужила это меньше всех. Она была совсем маленькой, и она моя крестная дочь. Но быть единственным другом одинокого ребенка очень непросто. Я не справился. Теперь без отца ей будет еще тяжелее. Злится, страдает, вечно упрямится. Ведь когда-то она жаловалась, что это я упрямый. Угу. Вот какая. YouTube. Ой. Блин, чат, что вы меня отвлекаете? Написал коммент, какой глупый YouTube, а я хотел ник сказать. Мы с Ником дружили с самого детства. Он моим единственным другом 2 года назад, когда я уехал из Басвута, я пропал из его жизни. Теперь он пропал из моей жизни навсегда, потому что умер. Угу. Анна когда-то меня бросила. Изменилась бы моя жизнь, если бы она сказала «да». Снова ее увидеть, это будет нелегко. И все же часть меня с нетерпением ждет этого момента. Угу. Встретить Джоан. Я пообещал Джоану, что расспрошу про всех смерть отца. 83. Статистика сделала этот выбор, ребят. Мне нравится. Мне очень приятно, все четко, понятно. Вот не люблю много читать. Вот здесь даже приятно почитать, потому что все четко и по делу. Не надо что-то додумывать. Здесь абсолютно все связано с шахтой. Красиво, да? Красиво. Yes. Уолтер Додсон, бывший начальник, как всегда, всем рад. Yes, mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different.
In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Хак! Ну ладно, господи. Скрыта запись, там Also, have права. you spoken to Anna lately? No, why? No reason. Ну Give такой... us a chance, we should catch up. We should really catch up. Такой see мужик you inside. какой-то, подлиза. Подлиза какая-то, не знаю. Пока непонятно. Сейчас прочитаем, что это за парень. Мой старый начальник, я бы сказал, что он учил меня всему, что я знаю, но если учесть результаты, то будет так себе комплимент. Я всегда уважал Уолтера. Редкий случай, он искренне верит, что должен работать на благо общества. Даже не ожидал, что буду так рада повидать этого старого шутника. I'm not ready for this. Ну погнали. А там поминки, да? Here we go. На поминки приехали. Поминки, поминки, такие вечеринки, зеленые картинки. И тихо, и свежо. Поминки, поминки, брюнетки и блондинки, сережки и мальвинки. Эй, диджей, заряжай пластинки! Тарам-тарам. Ужас. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires. That Шины? mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Just really embracing those hick stereotypes, huh, Joel? Gentlemen. We'll get you good old boys another round. Mighty kind of you, Declan. You're not worth it, Higgs. А мне вообще не тухло. friends Мне already, I нравится. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah, shame that. You watch yourself. О, ходить даже дадут. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Так, вот это кто? Когда шахта закрылась, все басовские шахтеры остались без работы. Мог бы и догадаться, что он до сих пор винит меня в этом. Конечно, все кошмарные условия труда, бесчеловечное руководство совершенно ни при чем. Понятно. Деклан работает в местной полиции. Смутно помню, еще в школе он тогда много дрался. Ну, короче, понятно. Такой злой, злой такой дядька на фотке там был. Шахтер. Ну-ка. Hey Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Сука. Ну ладно. Лет 30. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Ну, да, только эта игра вышла раньше, Oh, it's been ages. чем третий Era? Life is Oh, Strange. me? Зачем I've они had this взяли тот stomach же thing сеттинг? lately, always churning. Странное. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. Oh, you read it. What do you think? Крутая variety? пожилая проститутка. Вы что, с ума сошли? Of the reporting, Она мать. something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now,
I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Блин, прикольно. Типа, мы сейчас, возможно, видимся с убийцами и такие... Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Это вот этот дед сейчас с нами разговаривал, Хью? No more than 3,000. Хью. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. That's what crooked pharmacists want you to do. Как проститутка? There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. Больше жена. But anyone can see she's taking his death hard. Kathy, Да что она такая старая? Sam, you actually came. То есть бабка какая-то вообще. Там такой парень молодой. Тупо с обложки журнала. А это что это? I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. Мать, это его мать? We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. Пиздец у нее этот маник. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. Женщина стареет быстрее, да вы чё? Мужчина быстрее стареет. Кто вам такое сказал-то? Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. Пиздос. Вот так вот. Вот так вот помогли, блядь. Всегда хочешь сделать лучше, получаешь хуже. Пиздец. Жизнь ничему не учит. Все, блядь, лучше, все, блядь, хуже. Чертоги разума. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. Ну вот нормально, вот такой мужик, Find every и last bite. The mind у него closing бабка wasn't your какая-то fault. старая. Но она реально на мать его Investigation just похожа hurried things больше. up. You probably save some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Реально. Алекс, реально. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. Блин, кого-то напоминает этот актер. You say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Что-то непонятное воспоминание. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. А, это он типа улыбается? Прикольно. He was more her best friend than a dad. Bug was so small back then. Those two were a great team. А где они работали, я что-то не понимаю. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Прикольно. Happier times. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town
Like a bat out of hell the instant that article broke bad. That wasn't the reason I left town. Oh, you think it was that girl of yours? You left because the town hated your guts. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy? Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Really good. I'm thinking of going back to school. Go for another master's. So you don't have a clue what to do with yourself. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Пришла Аночка, наша неудавшая жена. О, ну и как тебе? Скажи, давай оценку от 0 до 10. По скидке играю 250 000. Ой. Хуйня. Ну, песни хорошие. Чё мне, блядь, не хуйня уже. Графика хорошая. Оценку дай нам от 0 до 10. Общую. Пять из 10, ну это я также думаю. Эмоции, эмоции. Трэш. Anna? Sam! Ничего себе. I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? I won't lie, it really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds? The old-timers gave me hell when I came in, too. People around here have short tempers. And long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Yeah, I mean, I understand that. Doesn't make it easier, though. It's gotta make it a little easier. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and Знаете, меня, annoyingly по крайней мере, supportive. диалоги не раздражают, как у Life is Strange. Они It wasn't just him. какие-то Nick thought обычные, your piece was great. He понятные. was actually jealous.
Понятные He always люди. wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize Что? how much I cared for Она him. выбрала Ника, что ли? You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago. He never told you? He asked me to let him be the one to say something. Бред. You two had been so close. Проститутка какая-то. Probably tried. I hadn't been answering his calls. С этим спит, с тем спит. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Что там, лагает у вас, что ли? Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. I just... You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. Трэш. You do what you need to do. See you around. Трэш, ну и женщина. Тяжелая. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. That's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed up. Ребенок. Walter can be overwhelming at times. I didn't know you read Dickens. But he means well. Not really. You just quoted him a couple of times and I caught it. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. He was always good with Joan. Though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. Да ну. The friend of man, Он the просто friend of такой truth, человек, он не the friend of удивится. age and guide of youth. Few hearts like his, Такой, with знаете, virtue warmed. Few hearts with knowledge. В каждом фильме есть такой If there's another world, he lives in bliss. противный There is дядька. none. He made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Пивко. Put that down! Kathy,
What's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan could lose his I wasn't license. doing anything. Don't touch me. Чё за жесть? Leave me alone. Ugh, you guys are all so stupid. You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so... Ну, может, ребенку кто-то пойдет поймает. Что за парад бреда? Подожди, Кэти была не права, Деклан был не прав, я напишу Джон. Declan sure came at her with both barrels. Joan's tough, though. Зачем он вообще ее схватил, блядь, в баре, где она пришла на поминки своего отца? Ой, боже. Я думал, их вставил. Что колбасить начали. Он на таблетках, ему пить нельзя. Зачем он пьет? Блять, у тебя пузырь-то лопнет. Дядь. What a night. I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan Вот этот самый бесячий пока. Он появляется в самом бреду каком. Shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? I am so very sorry. You stuck in existence, stuck in my head, just a terrible state you're in. Get your anger and sarcasm out of your system. Better you take it out on me than anyone else. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking, and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Так. No, stay out. You have 10 minutes before we charge you for another day. Боже. Okay, okay. Боже мой. Monsters have a checkout at 9. What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? Память отшибла. Ugh, I can't think straight. Need some water on my face. Late for checkout. They can wait a bit more. Ну, знаете, в Life is Strange вот таких видов не было. Так что эта игра лучше. Oh, my head. How many of these did I take? Вот я не помню такой обнаженки, ну реально. God, what a headache. Didn't even get under the covers. Glad I even made it to the bed. Вообще не помню, когда последний раз играл за голову мужика. Please let there be water. Пиво. Бутылка. Снеки.
А что, воды No, нет? no more beer. I need water. No water, of course. Моя сумка. Даже вещи не разобрал. Так медленно. I was at least hoping I'd look better than I feel. Из-под раковины можно попить водички там. I already feel more human. Now, where did I put my shirt? Где рубашка? Такая приятная графика вообще. Еще бы чуть-чуть и прям Heavy Rain был, да? Подожди, рубашка в крови. Рубашка в крови. Наша. That's not good. That's... Или это не кровь? Может, вино? Get this. What did I do? Ну, здесь даже этот есть. Как это? Завязка. Я думал, завязки не будет. О, пошло, пошло. Что происходит? Что это? Sam, be more careful. Breathe. Focus. А, мне, наверное, надо оббегать. Find the way to calm down. Дура я, дура. Ай! Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. А какая таверная дверь? Ну, явно не это. Боже, боже! А как? Господи, это сложно. Еле оббегает это все. Трэш. Глубокий вдох. Сколько можно? Тюрьма. Я сейчас, блядь, врежусь. А, не туда. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Сложно. Рано смерть. Рано смерть. А, сюда, сюда. А долго будем бегать-то? Сука.
Вы издеваетесь? Блять. Ой. О, приколюха-то. Прими свою судьбу. Тюрьма, казнь, камера. You're doing good. Really good. You're almost there. Чего, блядь? Focus. Choose. Act. Deliberately. Get far away. Don't think. Just go. Hide. It's never happened. Going on. If I run, I'll keep running. I need to face what happened. Yes, answers. Good or bad, I need answers. Нашли дверь. Все. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. I'm gonna take it slow and be cautious, don't worry. Yeah, telling people not to worry always works. Блин, I can't какой just run from бесячий. whatever this is. So either help me or get out of my head. Меня It's your life, бесит. Sam. I just live here. Так, ну хорошо. Ну мне, в принципе, нравится. Интересно. Что-то даже завязка какая-то есть. Кого вот грохнули? Интересно просто, как будут события разворачиваться. The more things change, the more they stay the same. Потому что игра не Do you такая. really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. А, мы I в picked бар the latter. залезли. То есть мы залезли в бар до открытия, чтобы узнать, что случилось. Потому что мы не помним, что было потом. Что взять? Что это? Ты чё? I remember seeing this before. A long time ago. Ладно. В день, когда Итан выкупил бар, в Коул Миллис устроили большую вечеринку. До этого много лет проработал там за стойкой, теперь наконец-то стал полновластным хозяином. Угу. Так, что здесь так много всего? Вот этот, что за человек? Айтишник и мой бывший коллега по газете. Он всегда был раздражительным и язвительным. Угу. Вот это. Администратор, ага. И та самая странная коллега, которая есть в любом офисе. Ей нравится абсолютно все. Угу. Хью в городе недавно. Он умеет входить в доверие людей. Фармацевт, ага. Кэти. Кэти с Ником рано поженились и быстро развелись. Угу.
Напряженные отношения. Это кто? Вот этот Итан. Это бармен, да. Угу. У Джон сейчас сложный возраст, одновременно ребенок, подросток. Ну понятно. Кто это? Ethan and his parents. And I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. Ну ладно. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Чья кровь-то? Прикиньте, труп лежит в холодильнике. Оу. Whoa. What happened here last night? First, look around, figure out what happened. Хорошо. Сейчас будем разбираться. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Ну, мы выпили столько стаканов. Бейсбольная бита. Не? Повреждений нет. Швабра. О! Итан пытался убраться до или после драки. Ёб твою мать, смотрите. Подсохший алкоголь могли пролить или из разбитой бутылки. А чё, прям так оставились? These were sent scattering. Someone thrown into them? Может быть, мы это все сделали? Нажрались, как свинья. Чего-чего? Поцарапанный диван. А где он поцарапанный? Ripped. Did this happen yesterday or was it always like that? Где надрыв? Какой, блядь, надрыв? Где надрыв? Не понимаю. Какой-то надрыв. О! Бутылка разбитая. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Кровь, кровь! Кепка чья-то. Играть. Не, спасибо. Еба. Did I do this? Как Sorry, Nick. Как свинья. И потоптался по фотографиям. Сори, Ник. Бля, нормально? Чистим память. Ну, как видишь, камеры нет, было бы слишком просто. Ну и чего? Я что-то главное не нашел, да? А чего? Вот что-то тут еще что ли? What knocked this clock off the pillar? It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Еще зацепки. DG. Dennis's initials. Деннис? Это Was кто? he involved in whatever happened? Что за Деннис? Это кто? А, вот этот? Wouldn't surprise me. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked.
Хорошо. А что еще там? Ну, вроде все. Could be the same blood that was on my shirt. А, вот что-то тут. Пиво. Definitely not the wake Nick would have wished for. О, визитка. Hugh's business card. Wonder why it's here. Визитка Хью. Кто-то дверь открыл. Странно. Все, что ли? А что делать? Подсказок нет, что ли? Найти следы, которые укажут на соперника. Ну мы вроде нашли. Какого? Типа нашли. Типа да, и что дальше? Прикол. А что делать-то? Часы осматривал, да? О, кепка. Так я ее тогда еще нашел. Maybe we ended up having it out after all. Я эту кепку еще тогда нашел. Почему только I think I've сейчас? seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. At least I can always count on this place to make sense. Он сейчас будет Gotta реконструировать. work out what happened while I was Прям blacked как out last Детройт. night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. О, прям I реально have to think Детройт. it through, find out what really happened. My memory ends here, but there's two glasses. Who was here with me? Так, драка началась здесь. I was drinking on my own.
when someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. Все прекрасно с песиком. Так. If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Куда мы переместились дальше? Ну, сюда, наверное. Ко входу. Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Потом к колонии. А, где все закончилось? Я думаю, на сцене. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Кто участвовал в драке? Деннис браслет, Хью... Ну точно не Хью, Джоэл кепка. А Джоэл кепка это кто? Джоэл. Джоэл кепка. Я думаю, что Джоэл. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few. Трэш. Так, проверяем. Нет. Они не дошли до сцены. That can't be right. It doesn't match the damage done to the room. Давай тогда... А, колония. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Во, вот так это все было, точно. Потом на сцену. Да-да-да-да-да. Doesn't fit with the thing I found. Тогда That's браслет. Dennis's. I have the complete picture now. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Sleeping my ex. Who do you blame Спал с more, моими huh? яйцами. Backstabbing asshole or the bitch who... А где все в баре-то? Почему никого нет? Видишь, как надо удариться об колонну, чтобы с нее слетели часы. You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. But not here. Meet me later at На игриво. Да вроде нет. Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here to apologize about last night. You trashed up his bar and then broke in. Остаться. Time to leave if you're leaving. Так останемся, скажем, подрались. You'll Ну want и to что? apologize. Trust me. God damn. Sam? You're not here to rob me, right?
Я пришел извиниться. Ethan, no, I'm not here to rob you. Oh, good. I won't have to break your legs. I'm here to apologize about last night. Ah, I thought that might be the case. Don't sweat it. This place gets busted up once a month. Sounds rough. I guess it is what it is. Buy a bar, you gotta run a bar, you know? I'll take cleaning up your dumbass mess over dealing with family any day. Ethan, did anything weird happen last night? Well, you and Dennis beat the crap out of each other, and then you left. And now I gotta clean it up. Don't worry about it too much. No one's on their best behavior after losing a loved one. I know I'm not. At least my sister isn't dead. She's just ruining her life. She wants to be called Kayla now. Ruining her life? Чего, Yeah, блядь? living in some commune. Dropped out of school. Life of a heathen. We all make mistakes. Yeah, and I feel like she makes most of them. Sam, I got a lot of your mess to clean up. So if you could, you know, leave. I got places to be anyways. See you around, Ethan. Причем тут до чего вообще? Дочь какую-то закинул вообще. Какие-то диалог вообще чего, блядь? Угу. Кайло хотел бы... Что-то как-то информация мне перегрузила. Мне интересно, как, ну, событие будет развиваться дальше, сюжет. Ну, если интересно, значит, заходит. Потому что... Life is Strange мне вообще не был интересен, третий. Of course. I come back on the town's Miners' Day celebration. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Да, хороший. Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? Ask around, see if anyone's seen Dennis today. Maybe see if anything jogs my memory. I've heard worse plans. Мы сейчас пытаемся установить, что стало с Деннисом, потому что мы с ним подрались. И все. Basswood's small. If Dennis came through Main Street, someone saw him. Miners' Day, Memorial Plaza. В какую сторону идти вообще? No luck so far, but I should keep digging around. Ну, да. Someone must have seen Dennis. Блин, мечта побывать в таком городишке. Now, I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. You haven't seen Dennis today, Такая have you? крыска. Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. Нормальный полицейский? I don't want to keep you, officer. Have a Нормально? good day. Keep your nose clean. Мы подрались, и он такой, нормально. Хороший дядька. Приветули. Там Кэти, что ли, это? Кэти, Кэти.
Yo, get out the way. Get out the way. Get out the way. Get out the way. Sorry about that. Yeah. Asshole. That's enough. Get out the way. Get out the way. Yeah, get out the way. Kathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Wait. Ta-da. Oh, Sam, you here to pick up something for your, condition? I have a condition. Yeah, the one that makes you the way you're always so... you? It's all right, of course. I won't tell anyone. I think I might actually have leaky gut, where your intestine starts to dissolve, and your half-digested food starts to leak out into your blood. I'm trying to find something for it, and if it doesn't help... Бля, у нее браслет Тара. I'm glad someone took over this old drugstore. Can you imagine? This town without a pharmacy would be like, well, me with a hole in my gut. Она как из GTA 5, блядь. I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to Такая get. же шебутная. Бля, у нее леопард. Nice talking to you, Tara. Oh, yes. Always. Там мне про Денниса... А чё я про Деннису не спросила? Про кишечник выслушал, а про Денниса не спросил. Да ну, блядь. Так неинтересно. Махараджа. Плакат про депрессию. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Honestly, I don't Какой-то remember главный last герой у night. нас вообще You saw me непонятный. blackout Типа... drunk. Not my finest Я вообще его не понимаю. I would say not. After your barroom brawl, I did my best to prevent you from following that other man outside. Что-то он мямля какая-то. I tried to get you to hand over your keys, but you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. How do you figure? The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. Hangover. Last night was a wake-up call. I'm gonna try focusing on clean living. Everything is poison. All that matters is the dose. Now, you have a good one, young man. Дед, ну Was there anything всё. else you needed, by the way? I'll stop bothering you. I need to get going anyways. Not a bother at all. It's always a pleasure. Do come see me again. Чего вот он? Что-то мне вот это все мяй. Hey, Kathy. Oh, Sam. Заняться, блядь, нечем, что What ли? can I do you for? Сегодня все нервные. Dennis hasn't come in today, has he? Dennis? I haven't seen him since last night. Why? You looking for trouble? Last night we got into a fight. Like a fist fight. Really? Oh, sorry, I missed that. You could both use the thumping. But I left early to go check on Joan. Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I just want her to be a little girl, not a little Sam Higgs, sneaking around and getting into trouble. And now all she can talk about is how you're gonna prove that she's right. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her.
She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. If the boss sees me jawing instead of working, I'll get an earful. Конечно, у вас же такая занятость, No one in бизи. here was much help. Такая же бизи. Столько людей у вас в городе, что прям бизи-бизи. Бизнес. Вуман. Ой. Все. Такая долгая загрузка. Ну что нам дальше-то? Что там? Handyman for here? А. Окей. Официантка. О, кей-поп! Кей-поп! Hey, don't remember seeing you in town before. Кей-поп. Passing by? I suppose. I grew up here. Been gone for a couple of years. I'm not staying long. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my Сними millions свои of dollars and гигантские make a run for накопления. it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Какая-то, блядь, депрессивная людка. Дурь какой-то. Странно. Сплетницы! Обе говорят никто не слушает. Стандартная картина. Why do we even bother with this old place? Feels like a ghost town sometimes, except ghosts haven't bothered leaving. Сплетницы. Сплетница. А это кто? No luck so far, but I should keep digging around. О. Someone must have seen Dennis. Ну чё, вот одно место осталось. Свинина, господи. Now I've gone and made a bit of a mess. О, Людка. Oh, Sam, is that you? Here, please, could you help an old Блядь, battery раздроперма. You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. Кристина? Кристина, блядь. Какие чертоги разума? Ну ладно, давай, что за чертоги разума? Okay, Muley, for 2 points. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? The super cool one I was telling you about the other day? You know, my favorite? Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, huh, Bug? Дочка как будто его. All right, coffee for you and hot chocolate for the young... Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything.
His only weakness is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. She says she's going to be an Почему entomologist. звук What can you do? питья из I Майнкрафта? am going to be an entomologist. I'm going to study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug. It's a microanimal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. So, can we play this again tomorrow, maybe? We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Pinky swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this. No matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it! I won't break the pinky swear, no matter what. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, I but... wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh dear. Now, I know you want to interrupt her, because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and... Я больше не буду никого. Have you seen Dennis since yesterday? Have you not learned to not interrupt people when Блять, they're ну talking, вот, Sam? ну I don't have time for блять. small talk today. As rude as ever. I haven't seen Dennis. You have a nice day. Ну чё за бред? Одна бабка меня проигнорила, теперь и эта, блядь, разозлилась. The cost. Right, so the overhead would You seem real engrossed. Oh, I'm sorry, hun. Just balancing the books. Or trying to. А. Все. I'll talk to you later. Good luck with your books. Она больше не злится. Записала в список говнюков. Блокнот, блядь, черной ручкой написала красной. Ну, блядь, понятно, кофе, да. My soul is like your coffee. Моя душа, как ваше кофе. Черная, натуральная, но немножко с молоком. Моя душа, как кофе. От природы черного цвета, но если добавить молока, пить, в общем-то, можно. Блядь, ну почти. Hey man, thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh right, you're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that. А немного им тут официантов. Town ain't changed much since then. Same old boring basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Ну, все ясно, понятно. Что едят? Что это? Что это за объедки? Что это? Жизнь какая-то. Какой-то кальмар, блядь. А, у нее даже графики продуктивности, да, написаны. Хрючка. Ну и чего? Никого здесь нет. Что-то ходим, ищем, дрищем. И ничего не находим. Ну, хоть на этом все. Больше искать никого не надо. Сейчас понимаешь, что что-то будет. Мест больше некуда пойти.
А, о. Вот это еще место последнее, видимо. Джо. Старик. Ты-то кто такой? О! Joe. Sam? Big Joe. You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? Maybe a little. But don't worry. It's hard for me to blame them. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Being crippled takes it out of you. Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old Iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miners' Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. Да I could just нормально. grab anybody on Мне the наоборот street. нравятся все эти Dennis морщинки. actually enjoys a man sport. But no, Шея haven't так seen him. двигается. I have places I need to be, but... Привет. It's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Joe has no idea where Dennis went. Someone must have seen him Да after the кто, fight. бля, никто. О! Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See? Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. I heard you asking about my dad last night. Ну, 6 часов говорят. Careful about listening to other people's conversations. Some find it rude. Then everyone should talk quieter. That's what I always say. Ever consider being a reporter when you grow up? Thought about it, but that's not what I want to do. Did you find out anything about my dad? Not yet. Not really, at least. Let me know if you find anything, please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. And just... when I imagine myself in the future, I just don't... I don't know. Вот I она don't see this полюбас place видела. or these people. I'm somewhere else. Anywhere else. I know it's stupid, just... Да не удалю. Не пугай. It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well, that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. I got grown-up stuff I gotta do. I've got kid stuff I gotta see about. So we're both busy. Ну, блядь, сейчас-то можно спросить? Уже. О, сейчас-то можно спросить?
Скорее всего, она не видела, нет смысла спрашивать. Так, хочу какую-нибудь эту. Уже что-то двига. Двига хочу. Двига. А, вот она. Betting there'll be a few more cups before she leaves. Some Фу, things как never можно change. пить столько кофе? Фу. Sam, I didn't think you'd actually show up. I didn't think I would either. А But ему hey, нравится sometimes we surprise насирать. ourselves. Дома, блядь, делать нечего, вот он стоит весь день трёт его. I hear you got in a fight after I left the wake? I was so wasted at that point, it's all just a big, heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Город, где все пьют. Yeah, sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yeah, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Spooked. Go on, tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide Да ну её в in. She пизду, might slow me блядь. down, or try to involve the cops. She might do those things, yes, or she might be someone who you can trust, who can help. Блядь. Так, а что мы там с ней это скрыть или рассказать? Тут, кстати, вот психолог получается слева, а справа я. Но это не психолог, это как будто мой перс, только в виде психолога. Блин, и чё? Скрыть или рассказать? Чат, ну-ка, жили. Ну-ка. Ну-ка, чат. Чат. Ну-ка. Чего? Скрыть? 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 Да нет, сейчас. Рассказать? Или скрыть? Давайте, выбирайте в чате. Дам вам одну возможность выбрать что-нибудь. Одну возможность. Рассказать 79%. Вы чё? Так много. Вы думаете рассказать? Вы думаете? Ну да, я тоже думаю рассказать, на самом деле. Да, она ж проститутка. Ну давайте расскажем. I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Но она что-то знает. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood Jungle? He likes to work weekends. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam, what have you done? И все? Бред какой-то. Пиздец. Я говорил, не надо было рассказывать ей.
Что-то она вообще ничего не сделала. Обвинила нас что-то. Бред, короче. Вот так вот, чат. Заруинили мне игру. Руина! Как я помню, блядь, на стриме мне, когда я что-то выбираю. Руина! Фу, меня это так триггерило. На каком-то стриме, я помню, блядь. Руина! Блядь, начали играть, прошло 10 минут игры, сделал выбор. Руина! Сука. О, этот стоит, дядька. Samuel, my young soul, are you still haunting this pallid town? Да. Walter, you haven't seen Dennis today, have you? Can't say I have. I hear you got into quite a tussle. Quite the tussle. Nothing other than that? You should try the Basswood Jungle office. I've known him to go in on Sundays. He may be a prickly pear, a very prickly pear, but he's dedicated. If he says something will be done Monday, come the devil or come the rain, it is. I'll keep that in mind. Thanks. You know, I'm glad I ran into you. If I may bend your ear for a moment. I've been thinking lately about age, life, the turn of the clock. No one gets sharper with age. When do you think it's time to hang up the saddle? A true cowboy rides until the last day they can ride. I had a feeling you'd say that. I have a lot to think about. Thank you for your ear, but soon I must abscond. Sunday lunch with Mother is sacred. Call on me anytime, young Samuel. Anytime. Ясно. О! 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 Что делать? Проверить, не в Basswood Jingles ли Деннис. Это где? Basswood Jingles. Это мы вот в этом отеле остановились, господи. Какой ужас. А, вот он. А что это? At least the Basswood Jungle is still standing. Это их редакция, что ли, вот это? Скромная и любимая местными газета. А, первая работа. Locked. I should check the back. My. Look what we got here. Showing your face in town again. I thought you were smart. Сейчас будет fight. But I'm glad we ran into you. We have unfinished business after all. Joel, look. Careful. I don't want to have this conversation again. We clear? Nice sucker punch. Got some bite. Well now, seems you want a beating. I can oblige. Declan's right down the street. This is a small town. There's not enough room for you in it. Блять, ну как школьники, старые деды, блять. Мозгов, что ли, вообще нет. Ведут себя как малолетки. Пубертатные, блядь. На пенсию уже пора. А зачем нам сюда идти? Чё он, как он здесь окажется? Ой, как он здесь должен оказаться? Не понимаю. Been a while. This place used to be my home, or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here. А, ну да, он работает у них айтишником, точно, вспомнил.
Точно, точно, точно. Ой, это наш офис? Класс. Но здесь его, конечно же, нет. Странно. Ебать! Dennis. Ебать, он мертв. What happened? Who? Да ну. Охуеть. Ну это классно. Я не думал, что он будет мертвым. Ну типа я от игры не ожидал, что здесь будет именно так. Ну это интересно, типа. You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Что делать? Sam, no, don't think about that. Don't focus on me, Sam. Dennis is a distraction. Keep going. You got this. Don't give up, Sam. You almost have it. Прыгает там, блядь, по пальцам машет. Ну, блин, персонаж не похож на больного у нас. Он такой спокойный, типа, по лицу, по эмоциям. This is Dennis's office. There must be some clues around. Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Руина Денниса. А. Chest wound. What kind of weapon did this? Blood sprayed on the desk from the injury. But I need more to go on. Так, хорошо. Chest wound. What kind of weapon did this? Из какого оружия? Blood all over the monitor. Not much to go. Chest wound. What kind of weapon did this? Мне нужно найти пули, да, патроны, гильзы. О. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Вон, туда. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Пулю, ищем пулю. Пуля-ля-ля. Или что? Кобура? His gun is gone. He had it earlier. Where did it go? The shooter used Dennis's gun, but I didn't have it this morning. And how did I get the blood on me? Следы чьи-то. A blood trail leads off. Someone or something moved through it. Me? The blood has been disturbed. By what? Я не смог? Я не успел? Sam, stop it. Come back to reality. But
You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived. Can't you see? Я не успел, что ли? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? Мне кажется, All мы you did пытались was move his body, which is how your shirt got stained. помочь ему. Я думаю. Think about it, Sam. Calm down and think. Почему сразу убить-то? Может, мы спасали ему жизнь? You're right. I can see it. I have the complete picture now. Он чё после драки пошел в бар, ой, на работу, что ли? Дурачок, что ли? Наверное, что-то пошел какую-то искать информацию. Зачем он сюда ночью-то пришел? Еще с пистолетом. Что-то он знал. Это полицейский. Нет, он его узнал. Ну, конечно, он не ожидал. Ну вот, а теперь наш пришел. Ну да. И вот он, рубашка его сейчас будет это. Я так и думал. Ну, пистолет отдал, наверное, полицейский, я думаю. Ну, типа, а кто еще? Этот дурачок, блядь, глупый. Пришел и убежал. The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. Ну, смотрите, он работал в редакции. Скорее всего... Скорее всего, какая-то вот... хуета происходит. Типа убили сначала Ника, теперь Денниса, видимо, мы следующие. You didn't deserve this. No one deserves this. Не знаю, мне нравится эта игра, мне даже нравится больше, чем Life is Strange 3, потому что здесь, ну, прям такая чернуха. Трупы прям, вот прям, ну, интересно, блядь. В Life is Strange какие-то цветочки, блядь, бабочки были, расследовали. Читать. Кому? Мэри Гарднер. Фрэнк Гарднер. Ребят, сегодня буду поздно, надо объяснить этому уроду, что и как. Утром завтрак тоже в морозилке, вафли вроде еще. Окей. Я что-то тут могу сделать? Ага. Входящие. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. Ник. They didn't want to risk anyone learning their тема meetings. срочно. Не ждал, что ты выйдешь на связь. Если тебе еще что-то сказать, я снимать завтра в это время могу. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. Привет, Ол, должен тебя разрешать, решил в эту сторону не копать. Так все закончилось ничем. В следующий раз... Если хорошо съездим. Короче, этот Уолтер что-то замешан в чем-то. The puzzle comes together. Ну, что? Dennis was reading everyone's emails. Ага. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. Ага. And that Nick was still talking to some informant.
Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. And Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Господи. Баб мира. Настроение хорошее. Привет. Саша, меньше чем 3 очень скучала по твоим Спасибо стримам. большое, Как Ирус. твое настроение? Настроение хорошее, вот. Как видишь, тоже соскучился, ищу что-то. Я уже говорил, что скоро видео выйдет, вот. Сейчас занят переездом. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen? Спасибо большое еще раз за донат. Ящики. Ничего нет. Может открыть? Ну да, что еще? Коробочка какая-то. Опа. Я слышу телефонный звонок. Телефонный звонок. Walter always treated us like family. Короче, Уолтер что-то крышует. Да. Сейчас что-то накопаем. Ввести пароль. There might be something around here that hints at Walter's password. На клавиатуре. My Моя heart's desire. любовь. It could mean a person, but also a place. Ну, котик у него пароль. Господи. Ну, котик у него. Вон, у него фотки с Walter was never котиками. tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Котик вон у него. Prin never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Прин. Maybe he set her name as his password. Ну, а конечно, а кто еще-то? Уважаемый мистер Удотсон, по просьбе вашей мастера сообщаем, что мы рассчитываем на полное выздоровление. Ну, давай попробуем. Мне кажется, это котик. Прин. That's not it. I have to keep looking. Нет? Ну, я не знаю. Наверное, тогда винил какой-нибудь. Обложка Ink Sports, записка. Вот это настоящий классный, интересно твое мнение. Good for Walter that Judith is doing all right. She means the world to him. So much so that she could be his password. Открытки читать. Мой пончик. I can't imagine Walter getting a suntan at the beach. He can't stay still. Ну, короче, давайте пробовать. Я думал, котик. Джудит. That's not it. I have to keep looking. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Ну, давай. There might be something around here. Вот that этот hints at пляж Walter's ведем. password. Почему у меня нет вариантов других?
That's not it. I have to keep looking. Может, что-то еще есть? О, доска. Ёб твою мать. Just reminders. Nothing that could be used as a password. Ужас. Фото She used to be the женщины. office administrator ages ago. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Ничего такого вообще. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Хорошо. Басвуд так Басвуд. Yeah. Let's see what secrets you got in here, Walter. Входящее. Читать. Хотелось бы еще раз искренне поблагодарить вас за помощь, настоящий профессионал в своем деле. Прикладывая отчет по аварии, в которой погиб Ник. Вы давно не общались по таким вопросам, но ничего интересного нет, начиная грустную смерть на дороге. То есть он проверял то, что полицейские не видят здесь убийства. То есть он спрашивал... Короче, понятно, все, тип странный. Ясненько. Б назад. Давай назад. Что-то у меня... А чё не так-то? Ну, я все прочитал. А, открыть файл. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Что это? Полицейский участок, отчет о происшествии, автомобильная авария. Николас, 35, транспортные средства, описание. Машина найдена после удара в дерево, вокруг повреждены детали. Возгорание произошло в момент удара, и после него машина сгорела изнутри. Николас находился... Ага. В измененном Wait, that doesn't состоянии. make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. Подушки безопасности сработали, ремень не пристегнут, окна закрыты. Вероятно, водитель, находясь в состоянии опьянения, забыл пристегнуться. And he always kept his window open. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Да нет, Пухляш не убийца. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. Он просто всем этим заведует. Убийца-то кто-то другой. Может быть... I think it's time I check Nick's office. Hope he still leaves his notes out. Не знаю даже. Valid question. Still not sure. О. 23:41, не забыть.
Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. If I had the code, I could get in here. «23:41». It was a good guess, just not the right one. I should keep looking. Но это время, окей. Окей. Перевернуть, не трогать, взять. Перевернуть. Ой, что ты сделал? Бля. Зачем ты это сделал, чувак? Какой вариант у нас вообще? Что-то упустили. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Что-то, может, упустили? Ну, 23:41, а я чё вёл? Два, 3:41. It was a good guess, just not the right one. I should keep looking. Может, наоборот? 1, 4. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. А что еще тут смотреть? Три, 1, 2, 1. Окей. 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. Thanks, bug. Lol. Your obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Ой, я уже устал играть следователя. Безработица резко выросла после закрытия шахты, начала снижаться последний год, опять растет, цифры многообещающие. Чего? Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something, or someone. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. But what was he looking for? Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. Дерганный товарищ наверняка знает что-нибудь полезное. Вторая встреча с Д. Тут есть чем заняться, конечно, но он не сочиняет. Он постоянно требует встречаться в своих злачных местах. Угу. Ничего не понятно. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. Ну и чё? Уходим? So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Ой. Just a hint. We should get out of town immediately.
Ну, короче, мы следующий, вот что я Basswood isn't понял. the safe, sleepy town it once was. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you Блин, know. вот этот, Changed короче, decade-long habits. чувак, он нас I need to go to the ведет crash по site. хуйне какой-то. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. Пиздец. Dennis. А мы еще и сказали, что мы What happened? подрались с Is ним. Anna, Is listen he- to me. You need to be here with me and listen to what I have to say. Oh my god, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Блять. Нет, тут, при чем тут полиция? Ну, типа, полиция, ну вот и пускай полиция сама расследует. Хотя сообщать о преступлениях это тоже наказуемо в Америке, да? Ну ладно, да, знаете, здесь, если мы сейчас уедем, это будет очень руинно. Типа мы такие, уебать, мы нашли труп и уехали. А позвонить в полицию, ну, пускай не расследуют, а мы-то будем свое расследование вести. Я считаю, да. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Умно. Умно. Ой, ну я не знаю, у меня нет к ней доверия. Ладно, мы ей воспользуемся. Here we are. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember, especially how you always end up being right somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. Ой, музычка классная. This is the place. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Ну, вроде все понятно. Следов шин вот я не вижу. Maybe Nick tried to avoid this log.
It's a bit far from the road. О. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Окей. Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. А что если это не машинное масло, а вот это масло тормозное, тормозная жидкость, она какая? Тормозная. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? That piece of wood must be from one of the damaged road signs. The fire shouldn't have been able to spread that far. No skid marks, no trace of sudden braking. Ну все. Получается, что так. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. У него просто тормозная жидкость вытекла, и все. Вот это что такое здесь? The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. Тормозная жидкость? Но я знаю, что такая жидкость есть на горках, где вот этот гидравлик, вот эта тормозная. The bark got badly burnt. Это я пункт назначения смотрел. Там как раз она вытекла. Или там другое вытекло. That's all the information I need. Time to put everything together. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Какой animal? Things don't add up. Ну точно не animal. Ну давай, давай, я понял уже. Ник, пьяный, в сознании, без сознания. Сознание. Я думаю, что он был в сознании. Машина. Связи нет, подтекает бензин. Ну, бензин подтекает. Это явно. Ух ты. Класс. Вау. Прикольно сделано. Препятствия. Нет. Нет препятствий, я думаю, что... Препятствий здесь не было. Ну тогда он едет прямо. А если бревно?
Что-то все равно не сходится, да? Может, он был без сознания? Точно! Он же был не пристегнут. Мне кажется, он был без сознания, и получается... Во-во! How could the signs have burned during the crash then? Тогда машина загорелась. Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Короче, это подстроенное убийство. Трэш. Все, сейчас будем заканчивать стрим. I thought you quit. I did. So, did you find anything? Аж закурила. Nick, he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Call the police, then call my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. Зачем кому-то грабить ее дом? Ну, короче, не знаю, мне нравится. Мне нравится вот эта механика следствия, вот этого логики того, что произошло. Мне очень нравится, и это очень круто самому раскрывать. Все, здесь мы с вами, ребят, наверное, остановимся. Вот. Я думаю, что мы пройдем ее до конца. Так что давайте смотрите, кто не смотрел стрим. Пока все нравится. И интересно, и не нудно, и не знаю. Типа, я ничего не ожидал от игры. Приятно, приятно просто поиграть. Она такая монотонная, спокойная какая-то, типа, детективчик. Очень приятно. Как Heavy Rain, типа. Вот. Не знаю, когда будет стрим. Не завтра, на неделе, наверное. В общем, да, пойдем смотреть «Битву экстрасенсов». Теперь следующий, блядь, детективчик стори. Все, всем большое спасибо. Бабки Ире, спасибо за донат. Вот. Все, всех жду на следующем стриме. Пока-пока.